This video has English subtitles. Please click on the corresponding icon. Hi, my name's Andrew. I'm from Australia and I'm here in Belarus for the first time. I'm looking forward to seeing some bird watching. Очень мягкий, теплый материал для гнезда. Придешь в Австралию, посеешь такого себе, будешь выращивать. Рогоз. О, круто! Эндрю працуе ў галіне электроннага продажу адзення. Ён добра разбіраецца ў трэндах і супрацоўнічае з сусветна вядомымі брэндамі. In fashion, birds come up in patterns and in iconics, and we use these symbols as humans, and we see that birds are inspiring and interesting, and they have... Pigeons are really famous, obviously, in street fashion, so it's cool to see like new versions of it. I guess this is more for kids, but yeah, I think using pigeons is really fun. But these are really cool. This is seagulls. I heard there is a bird here called the bearded whistle, and for bird watchers this is like an amazing bird to come to see, a reason to be in Belarus. Сініца вусатая, што ж, гучыць цікава. Мы пастанавілі дапамагчы Эндрю знайсці гэтую птушку. Едзем на Лукомскае возера. Гэта 5-е возера Беларусі паводле плошчы. Бліз яго жыве і сініца вусатая, і іншыя цікавыя птушкі. Для того, чтобы быстро и легко справиться с задачей построения схемы цветника, я рекомендую использовать обычную... Рыхтуйся, Эндрю, да сапраўдных прыгодаў у беларускай багне. Каля гатэлю цікаўнага замежніка ўжо чакае прафесійны арнітолаг. Привет. 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 Hi, Andrew. Виталий. Hi, nice to meet you. Здравствуйте. Меня зовут Виталий Кощеев. Птицами я занимаюсь больше 25 лет, и о них я могу рассказать, показать практически все. Так, ну для начала нужно нам подобрать модную одежду. Так. Вау, какие гламурные носочки. Думаю, что вот эти навье. О! О! Wow. Оп. Очень модный. О. No pockets. Этот костюм называется леший. Форстман. Forest man. Yeah. Cool. И нам нужен будет парфюм. Cool. Mosquitoes. Ну что, Эндрю, сходим, посмотрим низинное болото типичное, вот. Посмотрим на белых цапель в их естественном месте обитания. This looks really different to Australia. The nature is really different to Australia. It's more green, the colors are different, and yeah, we don't have many swamps, so it's yeah, it's really unique and interesting. Садись, о, вон туда, вот там можно. И в бинокль great. Aha, yeah. Окей. Oh, круто. Круто. Круто, да.
из истории моды. В начале 20 века были популярны женские шляпки, назывались эгретки. Эгретка. Эгретка. И обязательным атрибутом этой шляпки были перья белых цапель. Цапля белая по латыни эгрета альба. Именно из-за этой моды на шляпки они были практически все истреблены. Oh, for the feathers. То есть их стреляли ради этих перьев. Очень мало стало их. И они были включены в Красную книгу, Red Book. Только к концу 20 века численность благодаря охране настолько возросла, что в настоящее время в Беларуси белую цаплю опять объявили охотничьим видом. Хутка працягнем вандроўку з віталём. Пераляцім на імгненне ў новае месца, каб пазнаёміцца з людзьмі, якія выкарыстоўваюць вобразы птушак у сваёй творчасці. Выдатнае месца, каб зрабіць сувенір і ўзгадаць дзяцінства. Andrew, hello. Hi. Glad to meet you. How are you? Привет. Привет. О, здравствуй. Привет, меня зовут Надежда, и я сегодня открываю гончарную школу «Колокол». Я Эндрю приглашаю на мастер-класс. Марина, это Эндрю. Привет. Это Привет. Марина, наш Привет. мастер. Эндрю, сегодня я хочу научить тебя лепить вот такую птичку-свистульку. I remember when I was a kid, my mum would take me bird watching, long walking and getting up early in the morning and to find the birds. Can we make it this color? Можем сделать и такую птичку, создать образ. Вот эти усики мы можем сделать вот таким образом. Раз, два. Держи, попробуй. Я примечаю, где я буду делать прокол. Ты левой рукой будешь прокалывать, да? Аккуратненько. Раз. Теперь смотри, сделали чуть-чуть в сторону. Раз, два. Так смешно. Great. Что тут такого? Ни в коем случае не давим, очень легонечко вытаскиваем. Видишь? Вот так. Оп. Видишь? Все, дотронулись. Давай еще. Давай, види. Стоп, оп. Хорошо, только переверни, пускай она у нас туда поет. Oh, okay. Молодец. Свістульку пакінем падсохнуць, а самыя вернемся да прыгодаў пад кіраўніцтвам арнітолага Віталя. Пошли, Андрюшка. Сегодня штиль. Good. Весла собери, весла. Может, хочешь позаниматься? Фитнес? О! Good, very good. Эндрю, ставь лавку. О, пошли. Так, стой, передом. Оп. О, спускаем ее. Стой, я ее спущу. Опа! Yeah. Опа! Вопрос, как отсюда стартануть с такими толстожопами. Гребем. Ну, умеешь вести или нет? Гребешь? Так. Ты? Или вот ты? Я? Just chill. Попробуй. Oh, but I'm... Смотри как. О, окей. Глубоко не надо. Тихонько. Вот так. Одновременно двумя. Хорошо. Good. Так. Вот. This way? Yeah. Go west. Go west? Go west.
together. Let's go together. All right. Andrew, it's a great bird, cormorant. Oh, cool. Cormorant. Holocracorax scarbo. Yeah, I see it. Баклан. Yeah, a bird. I see a bird, yeah. At the top right. Two birds. Это птица, которая здесь гнездится, вот на этом острове. Хорошо ныряет, плавает, летает, ползает. This opportunity to see such birds, and that's really exciting. А вот эта чайка, Эндрю, чайка, которую я мертвую находил, тот. Их сбивают на автомобиле, вот когда ездят, и, к сожалению, они глупые и гибнут. Но я этот экземпляр заберу себе. Is this for lunch? О, нет, это не ланч, но я иногда подбираю птицы, они идут для некоторых научных целей. Я никогда не убиваю птиц ради экспоната. Larus redibundis. Кстати, гляди, вот, сейчас я покручу, и она летит, вот она летит над нами как раз. Смотри, круг делает. Вот, вот так вот, смотри, следи, вот, посмотреть. Только это взрослая, адульт. Wow. It's my life. It's my life. It's your life? Birds are your It's my life? life. Цапля где-то кричит. Здесь, вот. Оп. Oh, okay. Hole. A hole. Hole. Ah, holes. Ah, yes. Ah, cool. I see it now, yeah. That's the nests in the holes. Wow, that's cool. Oh, cool. A sand martin. Because it lives in the sand. Сент-Мартин. Yeah. Эндрю, а ты видел вживую крокодилов в Австралии? Yeah, of course. Yeah. But far away in the north of Australia. Great shark. Great white shark? No, I've seen small sharks. Scuba diving. Diving. Diving and wreck diving, reef diving, yeah. Большую белую акулу ты не видел. Маленькую большую белую акулу увидеть очень сложно. It's little crocodile. Yeah, maybe it's about 5 years old. In Australian crocodile Yeah, bigger bigger. and meaner. You know crocodile tastes like chicken. Ну что, Эндрю, давайте перекусим. Сало, цибуля, гурки, яйки и хлеб. Пробуй. Спасибо. Okay. Yeah, it's good. Съедобно. Okay, to make this. Okay. Окей, так. О. О. Эндрю, сейчас мы пойдем посмотрим еще один вид. Помнишь, я там показывал тебе растение одно? Запомни это растение. Растение. Позже я расскажу о птице, которую используют для строительства чудесных гнезд. Ремис обыкновенный. Ремис пендолинус по латыни.
Эндрю? Oh, wow. А, It's quite inspiring to see how birds live and nest and create, yeah, the whole ecosystem. There's a lot of bugs here. Shall we keep going? I'm just don't want to be here because, yeah, the bugs are biting, that's all. So that's why I thought we could keep walking. быстрее, говорит, идем отсюда. Так? Представляю, что мы будем на болоте делать. Ладно. Представляю. Ну что, пойдем тогда? Пошли неудобные ситуации с комарами, с крапивой и колючками. Вот, поэтому мы быстро завершаем, сворачиваемся, переезжаем на другую точку. It's just annoying. It's a new place for me and I've never been in a swamp. Of course we have some small swamps. It's different because you have like a huge sign with so many warnings for snakes and spiders, and it's really nice to come here and know that the worst thing that can happen is a scratch on your hand and not a snake biting your leg. So yeah, this is makes bird watching in this country much easier. В Австралии в таких местах водятся крокодилы. Так? Так. Sunglasses. Can we come back to check where my sunglasses are? I think they fell out when I got my Я foot не stuck. понял, в чем тут проблема. Вот, в воде. Maybe. Не видели? Не знаешь? Блядь. Стой, да я, можно я вперед? Oh no. Тихо, тихо, я слышу усатую синицу. Слушаем. Смотрите, сейчас прилетит. О! А? Что? Синица усатая цинкнула. Вон, самка, молоденькая. Вон еще одна. Yeah, I see it. Little. Это little. Yeah. I don't know if it's going to have a long beard like Gandalf or something, but yeah, it's going to be interesting to see, and yeah, if it's really beautiful, and yeah, I hope to see birds like that. It's really cool. Это молоденькие, это не взрослые, которые с усами, это этого года. They're too young. Yeah, I mean, they seem really cool. I just Вон, видите, oh, there they are now. Вон. Это очень скрытный вид. Они интересны как белорусским, так и западноевропейским любым орнитологам. Yeah, I see it. О, летит. О. Oh yeah, it's good. It's going. Today there's a change in my life and I'm feeling alive. Эндрю і Віталь так і не побачили дарослай сініцы вусатай гэтым вечарам. Будзе нагода вярнуцца ў гэтыя мясціны. Эндрю, я понимаю, что фауна белорусская птица не совсем такая яркая, как в Австралии, Новой Гвинее. Ну вообще тебе нравятся эти птицы или так? Actually, I think it's maybe more interesting because the swamps are bigger and there's rare birds, so I think it's really cool. Birds are inspiring and interesting, and they have amazing creatures, different to other animals. I think one thing about birds is they can do something that humans can't, and that's fly.
we can fly with a machine. I think those initial ideas from Da Vinci or from Wright brothers, this idea of flying has always come from birds, and yeah, it's really inspiring in life. And Праз 2 гадзіны Эндру зноў паляціць, толькі ўжо ў звычайным летаку. Andrew, hello. Hello. Hi. Hi. How are you? good, thank you. Wow. I want. Oh, wow, great. Can I look? Did you find your bird? No, this will have to be enough then. That's perfect. Now you have your own bearded bird. Oh, wow. Do you like it? Yeah, it's really perfect. Yeah, I like the details.